Welcome to Studio CAG. I am your host Sumana, and today we will be talking about air quality. ஸோ இப்போ இந்த வாரம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்தில் தீபாவளி வருது அண்ட் எப்போதுமே தீபாவளி டைமில் இந்த ஏர் குவாலிட்டி பிரச்சனை டெஃபினட்டாக வந்து டாப் ஆஃப் த மைண்டில் இருக்கும். இப்போ பேப்பர்லலாம் கவரேஜ் இருக்கும், எப்படி வந்து நம்ம மாநகரத்தில் வந்து ஏர் குவாலிட்டி ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, ஓவராக பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்ட்டு. அண்ட் இப்போ இந்த வருஷம் கோவிடோட இன்னும் வந்து இட் இஸ் ஈவன் மோர் வரியிங் திங். ஏன்னா டெஃபினட்டாக வந்து கோவிட்னால பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து இன்னும் இந்த லங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால, அது கோவிட் வந்து லங்கை பாதிக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு இது திஸ் கோவிட் ப்ளஸ் ஏர் பொல்யூஷன் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வெரி வரியிங். அண்ட் உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியில் காமிச்சிருக்காங்க 12 to 14% ஆஃப் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து பல்மனரி ஃபைப்ரோசிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் டெவலப் பண்ணுறாங்களாம். ஸோ டெஃபினட்டாக இப்போ லைக் ஐ சைட் இந்த டைமில் ஏர் குவாலிட்டி மோசமாக ஆகிறச்ச அவங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் எனிவே இட் இஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டிங் ஆல் ஆஃப் அஸ். நம்ம ஹெல்த் அண்ட் animals are affected, so many things are there. So we will be talking about this. And இதை பற்றி பேசுறதுக்கு நம்மளோட இருக்காரு வம்சி சிஏஜிலேருந்து. வெல்கம் வம்சி. Thank you, Sumana. So இந்த ஏர் குவாலிட்டி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. And how do they measure air quality? What do you mean by air quality? Yeah, I think before we go into deeper details, let me give a basic understanding of what is this good air or bad air, how it is measured and all. So rather than giving people a spreadsheet of all the chemicals in the air on a given day, government agencies around the world got together to create a single number that would communicate roughly how healthy or unhealthy the air was. That is how the term air quality index is born. And in India, the air quality index is composed of 8 pollutants, which are PM10, PM2.5, NO2, SO2, carbon monoxide, ozone, ammonia, and lead. So if you look at each component, PM2.5 is the concentration of small particles which are less than 2.5 microns in diameter. And in the same way, PM10 is a concentration of these small particles which are like 10 microns in diameter, the concentration of these particles. So in any given day, the bad air pollution is mainly because of PM2.5 or PM10. As these are small particles, these accumulate in our lungs depending upon the air quality. So how the air quality is decided? It is just like our thermometer. It has a reading and it tells you how good or how bad it is. So for this, there are 6 categories of air that have been created in this air quality index. And these are good if the value is from 0 to 50, satisfactory if it is from 51 to 100, moderate if it is from 101 to 200, poor if it is from 201 to 300, very poor if it is from 301 to 400, and severe if it is from 401 to 500. And to check what is the current state of air quality index in China, there are many online sources, and as we speak the value is touching 100 at the moment, so which is in the range of satisfactory. Okay, so that is interesting. So வந்து இந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல் கண்ணுக்கு தெரியாத லெவலில் அவ்வளோ ஸ்மாலாக இந்த 2.5 மைக்ரான்ஸோட கம்மியாக அண்ட் இந்த 10 மைக்ரானோட கம்மியாக இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஆஃப் ஏர் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு. அண்ட் வம்சி சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கேல் வச்சுட்டா அவங்க நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த டைமில் இங்கே இருக்கீங்களோ அந்த ஏரியாவில் எப்படி ஏர் குவாலிட்டின்னு பொதுவாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ கரண்ட்லி இன்னைக்கு வந்து இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி 100, 101 அந்த ரேஞ்சில் ஏதோ சொன்னார் வம்சி. ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து தீபாவளி போது டிப்பிக்கலாக அந்த ஏர் குவாலிட்டி கெட்ஸ் வெரி புவர். ஸோ இஸ் தட் பட்டாசுனால வருதா? வேர் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் புவர் ஏர் குவாலிட்டி பர்டிகுலர்லி டியூரிங் தீபாவளி? So as you told, with coronavirus already disrupting normal life, bursting of crackers for Diwali is one of the main source for this air pollution during this time, and it only going to make what matters worse for the Chennaites. Firecrackers cause extensive air pollution in a short amount of time.
leaving traces of toxic heavy particles like mercury, lead, etc., and harmful chemicals like cadmium, manganese, etc., uh, along with the high concentration of smoke in the air. And this will be in there for hours and days. And burning of crackers during this Diwali will only deteriorate the situation, and it will make the matters worse for senior citizens, pregnant women, children, and those with heart or lung conditions. A difficult time for them. ஸோ ஓகே ஸோ தட் மீன்ஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா பட்டாசு வெடிக்கிறச்ச அந்த நம்ம ஏரியாவே லோக்கலில் அந்த புகையெல்லாம் வரதுனால இட் இஸ் யூ கெட் தட் புவர் ஏர் குவாலிட்டி ப்ளஸ் அந்த பட்டாசுகள்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த டாக்ஸிக்கான கெமிக்கல்ஸ் ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வருது பட்டாசு வெடிக்கும் போது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம ஏர் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது தீபாவளி டைமில். பட் பொதுவாகவே ஆல்சோ ஆன் அ டே டு டே பேசிஸ் ஏர் குவாலிட்டி ஓட வேர் டஸ் த ஏர் குவாலிட்டி அதர்வைஸ் get impacted from what kind of sources? I'm assuming vehicles are a source of all this pollution also, Ilya. Yes, Subhana. Vehicles, burning of coal, wood, other things. For example, what we also burn during the Bogi festival are also sources of this pollution, air pollution. And if you want me to give an small example, according to Berkeley Earth Science Research Group, breathing in air with a PM 2.5 content of between 950 to 1000 is like smoking or equal to smoking 44 cigarettes a day. So you can understand how when the air becomes severe or moderate, it's highly dangerous for sensitive groups. If it's severe, even for normal healthy people also, it's dangerous. Just to give numbers from the previous years, I will give you the numbers from previous Diwali in Chennai. So Velachery recorded a poor air quality index of about 250, and during the peak hours of crackers burning, it touched 436 around. And in Alandur, it was way more worse. It was around 500, and it was the same situation in Manali as well during the peak burning crackers time. யா ஸோ போன வருஷத்தை பார்த்தாலே we can see எவ்வளோ மோசமாக வந்து நம்ம ஏர் குவாலிட்டி அந்த தீபாவளி டைமில் ஆகுறது அப்படின்ட்டு. அண்ட் டெஃபினெட்லி சம்திங் டு திங்க் அபவுட். அண்ட் எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த கோவிட் டைம் வரும்போது டெஃபினெட்லி சம்திங் டு ரியலி திங்க் வெதர் வி நீட் டு டூ திஸ் டு ஆர் செல்ஃப்ஸ். அண்ட் யூ வம்சி நீங்கள் வந்து யூ செட் தேர் இஸ் அன் இம்பேக்ட் ஆன் ப்ரெக்னென்ட் விமென். And what kinds of impact in the chemical or effect and on everybody and on particular groups like pregnant women. So, generally, you have chemical materials like copper, cadmium, zinc, lead, magnesium, and sodium, which are released during burning of crackers. For example, if you take copper, it irritates the respiratory tract. And if you take lead, it harms the nervous system. And if you take zinc, it can cause mental fever and induce vomiting. And the harmful fumes while firing crackers can lead to miscarriage actually. Hence that's why the pregnant women are advised to stay at home when crackers firing is at peak. And also children's which are exposed to these harmful chemicals have shown to have effect on their growth in children, and also increase in the toxic levels in their bodies. So definitely not at all something that we want. And also animals இல்லையா அவங்க நம்ம ஹியூமன்ஸ் தவிர இப்போ நீங்கள் சொன்னது பார்த்து ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ், ஓல்ட் பீப்புள், யங் பீப்புள் எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம லங்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அவர் பாடி வந்து ரொம்ப இம்பேக்ட் பாதிக்கப்படுறது இஃப் வி ஆர் இன்ஹேலிங் ஆல் திஸ் இந்த பட்டாசுலேருந்து வர ஃபயர் இது என்ன சொல்ல டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸை நம்ம we are taking into our bodies na it is definitely ரொம்ப bad impact on us. But animals are also bothered இல்லையா அவங்க மேல கூட ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கு. Definitely. The animals, like the pets, we have cats and dogs, are very much afraid of the sounds or the noise pollution that these crackers create. And they are very much terrified because of the sound. So, I think if you ask any pet owner, they will say this is the worst period to be a pet owner, because the animals are very much terrified of the sounds that these crackers create. And so நம்ம வந்து can we இப்போ
I don't know if our listeners may know that இப்போ ஃபியூ இயர்ஸாக வந்து அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஸ்லாட்ல தான் பட்டாசு வெடிக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. would you like to share something about that, Vamsi? As of the orders from the Supreme Court, we are only allowed to fire the crackers from 8 p.m. to 10 p.m. But as we speak, there are certain states which have banned, like a blanket ban, no sales or buying of firecrackers. Rajasthan, West Bengal, Odisha, Sikkim, Delhi, uh, Haryana, Madhya Pradesh. I think Karnataka is also looking to ban, es- especially during these COVID times, the burning of crackers. So I think maybe we'll see what the Tamil Nadu government will take a call on that as well. Yeah, let's see what they come up with. I'm sure in ஒரு ரெண்டு நாள்ல வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் ஏதானோ இது பத்தி நோட்டீஸ் போடுவாங்க for sure. And definitely even ban இருக்கோ இல்லையோ, it is definitely a good idea that we try and limit our firecracker usage. And so கடைசியா let us just look at இந்த தீபாவளி பட்டாசு இல்லாம ஒரு நாய்ஸ்லெஸ் தீபாவளியா எப்படி கொண்டாட முடியும்? Vamsi, your thoughts on this? Uh, as we all know, Diwali is called as Festival of Lights. So ideally, we can have our house set up with diyas or other kind of lamps, and we can celebrate with the community nearby, and as much as possible reduce the usage of crackers. And if you can avoid this, even better. And one thing we should all remember is COVID might go in few days. It has vaccine and it will go off, but the air pollution we are going to create is going to stay for the long, and we are the ones who is going to suffer with it. And the effects it has are long term. It is these are the things which affect our lungs and other body parts. So we should think of all these things and make a informed decision about burning the crackers. We can obviously use the lamps and diyas as I told, and we can celebrate with the loved ones. கரெக்ட், ஆமா. தீபாவளி வந்து ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ்னு தான் கூப்பிடுவோம். ஸோ டெஃபினட்டாக விளக்கேற்றி we can have a enjoyable time நம்ம குடும்பத்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட, depending on, of course, we are still having to be careful and ensure அந்த social distancing மெயின்டைன் பண்ணிட்டு, பட் நெவர்தலெஸ் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃபேமிலியோட நம்ம டெஃபினட்டாக என்ஜாய் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணலாம். நல்ல சாப்பாடு, sweets, and of course new clothes. Those are things that we can definitely do. In addition, I think I was thinking, அப்படி ஏதானோ you want to do something special அப்படின்னா, maybe you can we can think of gifting something like plants for planting in your neighborhood or somewhere where there is space, or maybe ஏதானோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க who are doing a lot of good work for society, அவங்களுக்கு வேணா டொனேட் பண்ணலாம். இல்லை சிம்பிளா வந்து இப்போ நம்ம எசென்ஷியல் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் இந்த 6-8 மாசத்துல எவ்வளோ அவங்க வந்து they have ensured that life is ஒரு மாதிரி நார்மல் ஃபார் அஸ் ஆல். அவங்க வந்து த்ரூ த லாக்டவுன் தே ஹவ் ஒர்க் வெரி ஹார்ட். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு தேங்க்யூவா ஏதானோ சின்னதா ஏதானோ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தா அதை எடுத்து பண்ணலாம். ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி வேஸ் தட் வி கேன் திங்க் அபவுட். பட்டாசு வாங்கி தான் கொண்டாடணும்னு இல்லவே இல்லை. ஸோ இஃப் யூ கேன் அவாய்ட் தட், தட் வில் பி த பெஸ்ட். ஸோ அண்ட் ஸோ விஷிங் எவ்ரி ஒன் ஹாப்பி தீபாவளி and thank you for listening. And please do check us out. More of our podcasts and other, reports and work that we do. You can look us up on our website www.cag.org.in, and we are also on Facebook, Twitter, and Instagram as CAG Chennai.